Katika video hii nataka tuzungumzie quantitative variables kwa sababu tunazungumzia jinsi ya kufanya analysis kwa utaratibu unaoitwa quantitative data analysis. Kwa hiyo ni vizuri tujue quantitative variables ni nini, kwa sababu kwenye quantitative data analysis kwa kiasi kikubwa tunakuwa tunadili na quantitative variables. Kwa hiyo katika video hii nitakupitisha ili upate kuelewa quantitative variables ni vitu gani. Kwanza kabla tujaenda kwenye quantitative variables, tuanze na variable ni kitu gani? Variable ni nini tunaposema variable? What is a variable? Variable ina refer to a specific item of information collected in a study. So any information ambayo una collect wakati wa study yako, tunaita this is a variable. Kwa hiyo maana yake kwenye questionnaire yako kila item ambayo unakusanya, wewe unaulizia age, wewe unazungumzia gender, wewe unazungumzia marital status, each information tunaita this is a variable. Na variable mfano wake ndio kama huo, kwa mfano age, income, gender, marital status, hizi zote tunaziita ni variables. Age ni variable, income variable, gender, marital status, ambapo ndani yake zina contain information kuhusiana na age. Mtu anatupa taarifa zake za umri, anatupa taarifa zake za income, gender zake anatupa, tunasema these are the variables. So variables kwenye quantitative, kwenye classification variable tunaziclassify kwa namna mbalimbali. Moja hapo huwa tunafanya classification ya variables kutegemeana na either variable hiyo tunaita ni dependence au effect ambayo variable ina bring about kwenye study. Hapa tunamaanisha unaweza ukawa na tunasema ni outcome variable au dependent variables, au unaweza ukawa na independent variables. Hivyo ndivyo ambavyo tuna classify variables kutegemeana na effect. Kutegemeana na effect, variable inaweza ikawa ni outcome variable au tunaita dependent variable, au itawa ni independent variable. Hiyo ni aina moja ya kuclassify, namna moja ya kuclassify variables. Lakini namna ya pili ambayo tutaconcentrate sana kwenye study, kwenye hizi presentation, ni kufanya classification ya variable kwa kutegemea level of measurement. Kwa kudepend on level of measurement, tuna classify variables kwenye categories kubwa mbili. Kategoria ya kwanza tunaita numerical variable, kategoria ya pili tunaita categorical variable. Kwa hiyo kwenye hizi category tena tunafanya sub categories. Kwenye numerical tunaenda classify zaidi, tunatengeneza two sub categories. Category moja inaitwa rational, nyingine zinaitwa interval variables. Wakati ukija pia kwenye categorical, na kwenye tunatengeneza sub categories ambazo tuna nominal variable pamoja na ordinal variables. Kwa hiyo all these four, whether ni rational, nominal, interval au ordinal, zote hizi tunasema ni classification ya variables based on level of measurement, ambapo tumesema tunakuwa na mbili kubwa, lakini kila moja inakuwa classified kwenye two sub groups. So tukitaka kuendelea kuangalia tunapofanya classification based on level of measurement, kwenda deep chini, kwa nini tunasema irrational, kwa nini tunasema hii ordinal, tunaendelea kusema kwenye level of measurement kama nilivyosema, tunaziclassify kwenye subgroups mbili, ambapo sasa wakati gani tunasema okay. Kwa hiyo kwanza tunasema ni numerical variable. Hii category numerical variable. Numerical variables hizi ni zile variables zote ambazo zina describe measurable quantity as number. Variables have values that describe a measurable quantity as a number. So when you talk about numeric variables, we are speaking about numbers. Ni quantitative variables, lakini zile ambazo zenyewe zinazungumzia numbers. Kwa mfano kwenye hiyo numeric variables tunaziweza tukawa tuna vitu tunavita discrete variables, ambazo tunasema ni integer variables. Kwa mfano ni kama vile count of individual items or values. Kwa mfano namba ya wanafunzi kwenye darasa, namba ya different tree species in a forest. Tunasema these ni namba, lakini zenyewe sasa zina count individual items. Kwa hiyo tunaziita ni discrete variables. Ni variables ambazo ni kama zinakuwa ni whole numbers, hazigawanyiki kwenye visehemu. Huwezi ukawa una idadi ya watu nusu. Kwa hiyo tunasema this is a discrete variable. Lakini kategoria ya pili tunaita bado ni numeric, tunaita ni continuous variable au inajulikana kama rational variable.
Continuous variable hizi sasa ni zile measurements ambazo zinakuwa continuous or non-finite values, zina contain non-finite values. Kwa mfano distance is a continuous variable. Kwa nini? Unaweza kuona distance kilomita 1, kilomita 1.5, kilomita 1.3, au volume, ujazo lita 1, lita 1.5. Age anaweza akawa mtu na mwaka mmoja na mwaka mmoja na miezi mitatu, tunasema these are the numeric variables, lakini they are special, zinaitwa continuous variables, zinakuwa measured in a continuous basis. Yes, kwa hiyo tukija tena kwenye numeric, kwenye numeric sasa tunazipeleka zinakuwa either ni rational au ni interval. Tunaposema ni rational au interval kwenye ile classification, tunamaanisha kwamba zile data zote, variable zote ambazo zero has real meaning. Kisha kuwa na data zako ambazo zero ina maana, au with such type of data it is meaningful to say something is twice that as much as another. Kwa mfano height, salary, age, weight, number of children. Zero ina namba. Ukisema zero manake mtu hana watoto. Ukisema income ya mtu hana income manake ni zero, hana salary. So tunasema these are the rational variables. Lakini kwenye kategori ya pili tuna interval. Interval, these are types of numeric data where zero has no meaning. Kwa with the first category tunachokisema ni kwamba ukikuta kitu ni 2 na kingine ni 1, manake hichi cha 2 ni twice as much. Manake kama mimi nina mshahara wa shilingi 300 na mwingine ana mshahara wa 100, ina maana mimi nina mshahara nimemzidi 200. Au kama age, mimi nina miaka 40 let's say, na mtu mwenye miaka 20 nimemzidi umri mara 2. Kwenye hizo rationals zinakuwa hivyo. Lakini when it comes to interval variables, these here zero has no meaning. Kwa mfano the distance between adjacent items are the same arithmetical operations. Kwa mfano una plus and minus. Au mfano mzuri tunatolea temperature. Ukisema temperature 0 degrees centigrade, haimaanishi kwamba hiyo sehemu hakuna temperature. It's just watu wamekubaliana kwamba kuwe kuna kitu kinaitwa 0 degrees centigrade. Ndio maana ukienda kwenye measurement nyingine, kwenye kipimo kingine, tunasema this is Fahrenheit. Akitumia Fahrenheit anapata value nyingine tofauti. Alafu kuna vitu kama interval of the year 2014, 2018, 2004, 2008. Those are the type of the interval variables. Tunapokuja kwenye categorical variable, kwenyewe tunagawa pia kwenye group mbili. Kuna ordinal variable na tuna kitu tunaita nominal variables. In short tunasema ordinal, this ina possess a natural order. Kisha ordinal, ina possess natural order. Ranked data, when you are dealing with ranked data, hizi tunaziita ordinal variables. Variable that we put things in order, but the order has no numerical meaning beyond the order. Unasema tu kwamba huyu ni class ya juu kuliko ya chini, lakini haina maana kwamba ile namba, kwa mfano umepana 1 2 1 1, haina maana nyingine tofauti tu ya ile order yake. Alafu mfano wake ni Ricket scale. Ni very good example of ordinal scale. Ricket scale, strongly agree, ambao unaweza kuipa namba 4, agree ukaipa namba 3, neutral ukaipa namba 2, disagree ukaipa namba 1, strongly disagree ukaipa ukaipa strongly agree 4, agree 3, neutral ukaipa 2, disagree 1, na strongly disagree inakuwa imepewa value yake. So tunasema these are the categorical variable, lakini they are ordinal in nature. Tuna aina nyingine inaitwa nominal. Chini ya hiyo categorical, it's category, lakini sasa inaweza ikawa ordinal au nominal. Inapokuwa nominal sasa, hii mara nyingi waga inakuwa ni kufanya description. Ni zile variables ambazo zina describe categories. An ordered set. They might be coded with numbers, but the numbers has no real meaning. Sometimes nakuta hizi nominals zinakuwa coded with numbers, lakini zile namba hazina maana. Kwa mfano, gender 1 male 2 female. Haina maana kwamba female ni superior, so ni inferior than male. 1 and 2. Kwa mfano male 1 female 2. Haina maana kwamba kuwa 2 ni mkubwa kuliko 1. No, haimaanishi, just coding. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunafanya classification kwa maana ya categorical variables. Nazo hizi categorical variables
huwa tunaenda tunazidefine further. Kwa mfano binary, kuna categorical variables ambazo zinaitwa binary variables. Binary variables au tunaita dichotomous variables. Hizi ni zile variables sasa ambazo zenyewe zina only two possible outcomes. Kwa mfano yes and no. Tunasema this is it's a categorical variable, lakini now it is a nominal, it is a dichotomous or binary variable, two possible outcomes. Lakini kwa mfano wake win your loss kwenye football, au unacheza flipping a coin, unarusha, it is either head or tail and no any other outcome. Ukija kwenye nominal variable tunasema hizi kwa mfano groups with no rank of order between them, kwa mfano species names, color, brands. Alafu tuna ordinal variables, hizi sasa ni groups lakini zote zinakuwa zina rank. Kwa hiyo in short hizo tunasema categorical variable, in short ni groups. Sasa zinazotofautiana, zingine zina rank, zingine hazina rank. Ndio tunasema hizi ni classification zake. Kwa mfano fishing place in race, rating scale, responses in a survey, hizo zote zinakuwa ni mfano wa ordinal variables. So kwa ufupi hizo ndizo ambavyo tunasema ni classification ya quantitative variables. Sasa what is of important kwenye wakati tunafanya data analysis ni level of analysis. Tuna classify variables kwa sababu wakati tunafanya analysis huwa kuna restrictions, inategemeana na aina ya variable. Unapodili na rational variable unakuwa hauko restricted kufanya analysis, unaweza kufanya a lot of analysis. Unapoenda kwenye interval inaanza kupungua, kuna vitu unaweza usivifanye kwenye interval ambavyo uliweza kuvifanya kwenye rational. Unapofika kwenye ordinal restriction inaongezeka, kuna vitu ambavyo unaweza usifanye kabisa ambavyo hukuweza kuvifanya, kwa mfano mean. Alafu unapofika kwenye ordinal, unapokuja kwenye nominal, kwa mfano kwenye ordinal at least unaweza kufanya hata mean, lakini unapokuja kwenye nominal per se hizi unakuta umekuwa so restricted. Kwa hiyo utakuta tunavyozidi kwenda kufanya huko mbele kwenye practical za data analysis, utaona kuna baadhi ya variable you just compute frequency. Kwa mfano gender, una compute to frequency, males wangapi, females wangapi, proportion gani. Wakati kwenye rational utajikuta una compute mean, una compute median, una compute standard deviation, una compute standard error, a lot of statistics.